Hello, everyone. Welcome back to another session. Today we're on a bit of a different schedule on a Monday instead of a Sunday. I apologize for any inconvenience, but of course, this can be watched again on YouTube at any time. Today we'll be diving back into the civil justice system, I believe, the civil legal system in general, and we'll be covering the phrases throughout the video on remedies. Number 15. Number 15. Chào các bạn, chào các em. Cảm ơn các bạn và các em quay trở lại với một video nữa của Daddy Son and the Law. Hôm qua thì anh và biết bận cho nên mình chuyển sang ngày hôm nay. Không nhiều bạn có thể join được, nhưng mà hy vọng các bạn có thể xem lại video ở trên YouTube. Hôm nay mình sẽ bàn về một loại chế tài trong tố tụng dân sự, civil proceeding, và cái chế tài này gọi là damages. Mình sẽ bàn kỹ hơn. Đầu tiên mình đi vào cái từ đầu tiên là từ remedies. Trong cái video số 15 các bạn sẽ thấy anh và Mip nó chia sẻ về các remedies trong tố tụng dân sự. Cái từ trong tiếng Việt thông thường mình hay dùng cái từ là gọi là chế tài, là một cái biện pháp gì đó mà có thể áp dụng theo pháp luật, gọi là chế tài, cái remedy. Khi mà có một cái vi phạm xảy ra, các bạn đến tòa án và các bạn gặp cái bên vi phạm, bên kia mình yêu cầu phải làm một cái việc gì đó, thì cái đó gọi là remedy, tức là tiếng Việt gọi là chế tài. Và cái chế tài cụ thể hôm nay mình sẽ bàn về là cái chế tài gọi là damages. Đầu tiên thì anh chỉ muốn các bạn phân biệt giữa damage và damages. Damage là cái thiệt hại gây ra, the damage that you caused. Còn damages lại là một cái chế tài theo luật pháp mà bạn phải bồi thường liên quan đến cái damage đấy. Thì tiếng Anh nó chỉ khác nhau một chữ S thôi, nhưng mà các bạn dùng cẩn thận là khác nhau giữa damage và damages là như vậy. Mip muốn tiếp tục nói chuyện về damages không? Yep. So with damages being one of the two types of remedies in the civil system, there are many different types of damages. So there's lots of different reasons for which damages can be given, is a way that you can view this. So all of the different sub damages, I guess. So first, there is the most common form, compensatory damages. I say the most common form, but there are three different types of compensatory damages. So that's three types within a type. First, just to go over it broadly, compensatory damages is pretty much exactly as it sounds. It's just to restore the plaintiff to their original position before the harm done by the defendant was caused. So this could be specific damages. I believe, yep, the first type is specific damages. So this is things that can be precisely calculated. Let's say if I'm suing someone for breaking a bone of mine, then they must pay specific damages to cover my medical bills. That can be precisely calculated because it's literally billed. So that's an example of specific damages. Then there's also general damages. So with specific damages, things can get really specific. Like it'll go down to the cent, right? There could be a bill of $2,856.13 on the dot. However, in general damages, another type of compensatory damages is just a rough calculation sort of thing. So you'll always find that when a judge awards or hands down general damages, it's always a very round amount, like let's say $10,000 or $50,000 or $1.5 million. These are estimated amounts to try and cover for harm caused to the plaintiff that cannot be specifically calculated. And finally, within compensatory damages, there is aggravated damages. So aggravated damages is where the plaintiff believes they have suffered sort of extra, super unnecessary harm. Like you could sue someone for beating you up and you'd get specific damages from the hospital bills, let's say. But if they beat you up and then
they sort of, even when you're down there beating you and they're doing ridiculous things like spitting on you or yelling at you or doing it in public, for example, that can lead to the judge deciding to hand down aggravated damages because it was unnecessary and it was over the top, you could say. Cảm ơn Mip. Như vậy cái lúc nãy anh có nói cái từ damages, tiếng Việt mình có lẽ cái chế tài gần nhất mình sẽ dịch là bồi thường thiệt hại. Nhưng mà cái từ trong tiếng Việt đó thì nó lại không diễn tả được hết những cái khía cạnh khác nhau của cái từ damages ở trong tiếng Anh, ở trong common law. Bởi vì damages trong common law thì thực sự nó chỉ mang cái nghĩa là tiền mà cái bên vi phạm phải trả cho bên bị vi phạm, và nó có thể phân chia rất nhiều nhánh, rất nhiều dạng tiền thanh toán, tiền bồi thường khác nhau. Bản chất thì nó vẫn quy về đâu đó về sự bồi thường, nhưng mà nó bởi vì cái sự phát triển của luật pháp common law nó chia ra nhiều những cái dạng damages khác nhau, và mình cần nên biết, chứ không chỉ có một cái thứ trong tiếng Việt gọi là bồi thường thiệt hại. Ví dụ như là tiền bồi thường chính xác chẳng hạn, mình nôm na để gọi thế. Những cái thứ mà bồi thường như Miếp nói, bồi thường như một hóa đơn thuốc men, bồi thường mới hỏng hóc gì mà có hóa đơn cụ thể một cái, thì đấy gọi là specific damages, những cái bồi thường được tính toán chính xác chẳng hạn, đấy là dạng damages. Hay là general damages, Miếp nói là những cái mà không tính chính xác được, chứ mình tòa án thì quyền ước lượng bồi thường tương đối chẳng hạn, cái từ hay là ước lượng gì đó thì gọi là general damages. Thì nó phân chia những cái nhánh khác nhau như thế, và trong mỗi một cái nhánh như vậy thì đương nhiên là cái tính cái cái nghĩa vụ phải chứng minh đến đâu thì là thuộc về cái bên đi đòi bồi thường, nhưng mà nó khác nhau về cái bản chất như vậy. Hay là có những cái trường hợp có cái tình tiết tăng nặng mà tòa có thể tăng thêm cái khoản gọi là bồi thường đó để tính đến những tình tiết nó tăng nặng, chẳng hạn như là cố tình vi phạm, hoặc là vi phạm một cái trắng trợn, hay là một cái gì đó nó không thiện chí, thì nó phải khác với một cái sự vi phạm mà vô tình, chẳng hạn vi phạm hoặc là chẳng may gì đó chẳng hạn, thì cái đó có thể gọi là aggravated damages, tức là bồi thường nhưng có tính tăng nặng. Đấy thì đó là những cái luật Việt Nam mình hiện nay chưa phân chia được những cái nhánh nhỏ như thế, mà chỉ có một từ chung nhất là từ bồi thường thiệt hại. Nhưng mà trong tiếng Anh cái từ damages thì nó có thể phân chia những cái subgroup, những cái nhóm nhỏ hơn, và các bạn cũng cần phải biết những cái khái niệm như vậy trong common law. Yep, so that concludes compensatory damages. So that's the only sort of damages that sort of then splits into more subparts, but now we're looking at a more general sense. So next up is nominal damages. So nominal damages is less about the actual money given, it's more about making a statement, you could say. So nominal damages is where not a lot of money will be handed down, or in the, not the sentence, what's it called, the award, the remedy. In the remedy, there won't be an extremely large number like you would see in aggravated damages, which really bumps it up. When there's nominal damages involved, that is simply a way for the judge to say that, yes, this plaintiff was wronged, but maybe it isn't necessary for the plaintiff to receive huge amounts of money for the way that they were wronged. This may be for various reasons. This may be because maybe the plaintiff just doesn't want to. Maybe they just don't want to make a big deal out of it. Or maybe the judge thinks that, not that this is all that they deserve, but this is all that is necessary. It is not necessary to provide any more in terms of damages. You'll see that with a lot of these different types of sub damages, that they're very similar and they sort of mirror the purposes of sanctions that we've gone through in the past. So this would be just like denunciation, just showing the court's disapproval of what happened, for example. Cảm ơn Mick. Như vậy trong cái khái niệm vừa nãy mình có nói thì cái khái niệm chung gọi là compensatory damages, biết nói tức là nó gần nhất với trong tiếng Việt là bồi thường thiệt hại. Mình thực sự mình bồi thường, mình compensation, mình compensate cái người bị vi phạm cho cái thiệt hại của người ta, đấy gọi là compensatory damages. Nhưng mà ngoài ra có một số loại damages khác mà nó không hẳn mang nghĩa bồi thường, bởi vì ví dụ chẳng hạn bên kia thực sự chẳng có thiệt hại gì cả, hoặc nhiều khi có những trường hợp đặc biệt trên thực tế
là khi một bên bị bên kia vi phạm nhưng mà có khi bên này là còn được lợi. Chẳng hạn như là họ nhẽ ra em bán một cái mặt hàng và họ phải mang tiền đến để họ trả cho em, nhưng mà họ lại không đến mua, nhưng mà thị trường nó hôm đấy giá cả nó lại lên, em giữ lại mặt hàng đó thì lại tốt hơn, bởi vì em song song bán được còn nhiều tiền hơn nữa chẳng hạn. Thì về bản chất là có thể không thiệt hại gì. Thế nhưng mà khi đi ra kiện, em vì một lý do gì đó bên này vẫn muốn kiện bên kia để bên kia chẳng hạn, người ta từ chối, người ta bảo tôi không vi phạm gì cả chẳng hạn, hai bên có một tranh chấp và tòa sẽ xử tranh chấp đó. Và khi xử tranh chấp đó rồi và tuyên là một bên vi phạm ấy, thì tòa có thể tuyên một cái khoản bồi thường, nhưng mà khoản bồi thường nó mang tính chất gọi là nominal, gọi là để cho có bồi thường danh nghĩa đấy. 1 đô, 10 đô, cái khoản gì đó nó rất là tượng trưng, đúng không? Khoản thanh toán tượng trưng để mỹ để nhấn mạnh cái tính sự vi phạm mà bên kia đã mắc phải, nhưng không mang tính chất bồi thường, bởi vì là không có cái, hoặc là không có cái thiệt hại gì để mà bồi thường, hoặc là không xứng đáng phải được bồi thường, vân vân, hoặc là bên kia người ta không đòi bồi thường chẳng hạn, bản thân người ta không đòi bồi thường nhưng nói. Thế thì cái dạng đó gọi là nominal damages, thì nó vẫn là một dạng thanh toán, một cái chế tài, một thanh toán, và bên vi phạm phải trả cho bên bị vi phạm, nhưng nó đã không mang cái nghĩa bồi thường như chúng ta hiểu là compensation. So that's nominal damages. Next up is contemptuous damages. So this is a bit similar to nominal damages. So nominal damages, we saw just damages, but not as much, just for the sake of saying, yes, the plaintiff is right. But this is sort of the next level. You can say the next level down, actually. Contemptuous damages are where a judge may say that the plaintiff, although they have the legal right to compensation, to damages, not compensatory damages, contemptuous damages, although they have the right to damages legally, they don't quite have the right morally. Like they don't really deserve this because, well, the law has to reflect common sense, right? There's sort of a point at which you got to say, I don't think this is worth what it was meant to be. For example, here I have the Medic v. Candetti case from 2006. This is a case where Roy Medic sued Paul Candetti, alleging that he was assaulted. A judge then took up this case and saw that Medic was very impolite in the court processes, talking over witnesses, often exaggerating, and when apologizing to the court, not being perfectly nice about it. In the end, although it was proven that, yes, Roy Medic was technically a victim of assault by Paul Candetti, he didn't suffer any injury, loss, or damage. And so in the end was awarded damages of 5 cents. Có một cái dạng damages nữa nhưng Mỹ phải nói là contemptuous damages, là cho những cái bên đi kiện mà người ta mặc dù có cái quyền được bồi thường, nhưng mà về mặt tình mà nói, về mặt morally, về mặt tình mà nói, họ không xứng đáng được hưởng cái tiền bồi thường đấy. Thì nó in a way nó ngược lại với cái aggravated damages, là có những tình tiết tăng nặng, thì đây có những tình tiết nó làm nó giảm nhẹ cái tiền bồi thường đi, và nhẽ ra thông thường một vụ bình thường thì được 100 đô, nhưng mà bởi vì có những cái tình tiết trong cái vụ đấy khiến cho cái bên đi kiện ấy, bên đòi bồi thường đó, người ta không xứng đáng được hưởng cái tiền đó, bởi vì bản thân người ta cũng có những việc làm sai trái, bản thân người ta cũng có những hành động dẫn đến cái việc vi phạm vậy, vân vân. Thì cái đấy gọi là contemptuous damage, tức là nó một cái dạng, nó vẫn khẳng định cái sự vi phạm đã xảy ra, khẳng định cái việc là bên kia có được quyền bồi thường, nhưng cái số tiền bồi thường nó là một khoản rất nhỏ, cũng chỉ là tính tượng trưng mà thôi. Mình cũng nói tiếp về exemplary damages và punitive damages không, rồi mình sẽ để kết thúc ở đây. Yep, so for exemplary damages, this is sort of going in the opposite direction of contemptuous damages. So we've been going down, there's been awarding less and less. This is the opposite. So I guess you could say this is aggravated damages in its own separate form. Exemplary damages reflect the purposes of sanctions such as, you can see it's quite similar to
deterrence, denunciation. It's where the court is really trying to express its strong sense of disapproval against what has happened. Maybe it's a very inhumane case. Maybe there's been some very cruel and unusual behaviors within this case, and in which case the court would hand down exemplary damages. Cảm ơn Mip. Cái loại cuối cùng mà anh và Mip muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay nó là một cái dạng gọi là exemplary hay là punitive damages. Nó cũng là tiền thanh toán nhưng nó không mang tính chất bồi thường. Ở đây là một cái ví dụ. Tất nhiên cái này thì bây giờ là hiếm, ít khi thôi, nhưng mà là một cái khái niệm mà có lẽ là không tồn tại trong luật Việt Nam. Ở cái cạnh là gì? Tòa án có thể nhận thấy có những tình tiết nó nghiêm trọng đến cái mức mà mặc dù bên kia không có thiệt hại gì hoặc thiệt hại chỉ ở một mức độ nào đó, nhưng một tòa sẽ tuyên một cái khoản bồi thường, một khoản thanh toán nhiều hơn như thế để mang tính răn đe, không chỉ cái vụ này mà còn toàn bộ những cái cuộc sống hàng ngày. Mọi người đọc cái bản án này để hiểu rằng là không nên có những hành động như thế, không nên vi phạm một cách trắng trợn, rõ ràng, cố tình chà đạp, cưỡng ép người ta vân vân. Thì tòa sẽ tuyên một cái khoản mình có thể gọi nó là phạt exemplary, và làm gương đấy, tiền bắt phải trả tiền damages để làm gương, mang tính trừng phạt. Thì như vậy nó sẽ cao hơn với cả cái số tiền thiệt hại thực tế, nhiều khi là rất nhiều, nhưng mà nó để cho cộng đồng, cái bên đó, cái bên vi phạm và cộng đồng biết rằng là những hành động đó không được tòa án dung thứ, không được tòa án ủng hộ và sẽ phải chịu hậu quả rất là nặng nề. Thì cái đó gọi là exemplary hay là punitive damages, và nó hầu như nó không mang tính bồi thường một chút nào giống như là compensatory damages mình nói lúc đầu, mà nó chỉ mang tính răn đe, trừng phạt mà thôi. One thing to note about exemplary damages is that they cannot be awarded in defamation cases. So just a quick side note, any defamation case can't have those. Thank you, Mir. Không áp dụng trong trường hợp defamation cases. Ok. Bây giờ các bạn có câu hỏi gì không? Bạn Châu câu hỏi gì không? Trước khi chúng ta kết thúc cái video này ở đây, anh chỉ muốn tổng kết lại hôm nay mình bàn về một cái chế tài, một cái remedy tên là damages ở trong common law. Khái niệm gần nhất trong tiếng Việt là bồi thường thiệt hại, nhưng mà nó chỉ gần về cái khái niệm này ở góc độ khi mà gọi là compensatory damages mà thôi. Nhưng ngoài compensatory damages ra còn có nhiều dạng damages khác, cũng là một khoản thanh toán mà tòa án bắt bên vi phạm phải trả cho bên bị vi phạm, nhưng nó không mang tính bồi thường như là exemplary hay là punitive damages hay là contemptuous damages. Và bản thân trong cái compensatory damages cũng có những cái nhánh nhỏ khác nhau như là special damages, specific damages hay là general damages. Anh và Mít sẽ dừng lời ở đây để xem các bạn có câu hỏi gì không trước khi chúng ta kết thúc video này ở đây. Good evening. My question today is that if there are certain wait, I just forgot the word, I'm sorry, but if there's a party which causes another party to have an intangible effect, like for example, if they cause someone to have a mental health, which is they're clinically diagnosed with a mental health from party A's wrongdoings, then the judge will try to think of an equivalent in monetary value. So my question is that what is their thought process like? Thank you. That is a question of evidence. There's a question of evidence. There'll be two things that you can think of. Number one is the damage, for example, for loss of income. So the person can go to work for some time because of the mental health issue. Therefore, won't lose maybe 2 years of income. That can be calculated on the salary and stuff like that. That's one thing. The second thing is damage for what they call mental suffering, which is also a kind of damage that can be worded. This will fall under the general damages. It cannot be precisely calculated, but they will have to provide evidence of
how much suffering this person has and persuade the judge that a particular sum should be awarded in this particular case by references to previous cases in the past. So there will be cases in the past where, for example, the same thing has happened and this person was awarded $1 million. In this case, therefore, my client should also be awarded $1 million as well. So things like that. And finally, there could also be exemplary damages where if A has committed morally reprehensible, terrible acts that cause mental suffering to B, and the public should be told that such behavior should not be condoned, should be deterred, and the judge may decide to award some more money in order to tell the public and this party that that action should not be repeated again. Anything you want to add, mate? These are the things that are just... Yeah, no, so wait, so apart from referencing precedent from past cases, could you also be like, well, I was earning this much a month and now I'm not. So you're referencing your own evidence instead of past stuff. Loss of income. That's not one of the loss of income. You can prove that. Yeah. But for the mental suffering as such, it's very hard to put a finger on. To put a finger on it. Yeah, you know, can't really calculate it. I've been crying for 5 days. I mean, how much is that worth? So, but all you can do is to tell the judge how terrible it has been and quote a number, and ideally you can refer to a previous case where the same thing has happened and that client got a certain amount of money, and over time there should probably be increased given inflation and things like that. Yeah, I'd like to also add that there might also be specific damages for things. I know we're really narrowing down on this mental health example, but for physical health as well. Or physical health, it's a lot easier because that's much more fixable, but you can also get specific damages for things like counseling. And that can also count as damages that those can be specifically calculated. That's super duper easy. But predictions from the future is sort of a really weird gray area. I mean, same with physical injury. I mean, loss of a finger. I mean, the loss of a finger, how much is that worth? It will depend on the person, because if you're like a piano player, that's right. But if you're like a postman, then it doesn't really. Yeah, so it depends on each person. On a case by case basis. The judge will have many factors to consider. Yeah. Does that answer your question, Joe? Yes, thank you. Which leads me to my next question is that if you try to convert like mental suffering into a monetary value, then has anyone tried to exaggerate their suffering, and has it worked? That is a question of evidence. And in a case, there would be experts on both sides. So if one person tries to exaggerate their suffering, for example, the other side will very quickly point out that, no, that was an exaggeration. This person testified that she cried for 10 days and was in bed for 20 days. But actually, I saw her in the discotheque the other day, for example. You know, here is a picture of her going on Facebook and with a very smiley face, for example, things like that. So that if you claim something in exaggeration, you run the risk of being countered with contrary evidence, and that would be very damaging to your case. Once the judge doesn't believe in you, then the number will go out very quickly. Thank you. Okay. Thank you, Châu. See you next time. Cảm ơn các bạn đã quan tâm tham gia nhé. Anh xin lỗi lúc nãy cái câu trả lời của câu hỏi và câu trả lời của Châu quên anh không nói bằng tiếng Việt, nhưng hy vọng các bạn cũng follow được. Những câu hỏi của Châu rất là lý thú. Cảm ơn Châu rất nhiều. Cảm ơn các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau của Daily Sun and the Law. Xin chào và chúc một tuần mới tốt lành. Bye bye. Thanks for your time. Thank you. Bye bye. See you. Bye.